Hey Lawn Dogs, Floyd with Honor Outdoors. We are getting ready to mow in the snow. Yeah, that's right. It's May 10th and we're mowing in the snow. It's not that bad though. YouTube, play my intro. Customer came out, wants me to quote a bed edge redefine. He wants the edging around his house redone, the wood taken out and some black edging put in. So we're gonna have to get that to him later. I don't have my measuring tools. I gotta figure it out. Oh, excuse me. Figure it out. All right, let's get back to this. Jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade alltid skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag men sen inget mer, så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang med rutiga dukar och ljus och gammalt slitet möblemang. Vi skulle träffas där 7:00
men den är nästan 8 nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du? Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, ett dukat bord och känslorna för dig. Det kom ett brev efter några dagar med en liten enkel rad. Du sa förlåt att du sårat mig och ville träffas nästa dag. Vi skulle ses igen 5:00, men jag hade någonting på känn. Så med tårar i ögonen gick jag ensam hem. Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, ett dukat bord och känslorna för dig. So hey lawn dogs, another quick video for you. Hey, sorry I haven't been posting in a while, man. I'm getting my butt kicked between all this grass growing 1.5 feet in a week, and spring cleanup still in effect, and more people calling and wanting quotes. And on top of that, I'm coaching JV softball. And by the way, we're 15-1 currently. But anyway, just crazy. Morgan and Tyler out pounding out lawns as we speak, and I'm out going solo until we get Gabe back after school. He's working a couple hours a night right now to help out. So, but yeah, spring's busy for me, man. Super busy. I couldn't ask for it to be any different, but it's crazy. So YouTube gets a little behind on that. But anyway, hey, hope you enjoyed that. And I'll get you some more footage here as we go and try to get these out more, but it's just tough right now. Anyway, always give maximum effort, be kind to everyone, float them out.